Hello, my dear student. We study today lesson 5 from unit 1. How often بمعنى كم مرة. How often معناها كم مرة. And we study present simple المضارع البسيط. You can find our lesson today on page 8. Page 8, title of our lesson today, how often. Look at your book. You can find a diagram. رسم تخطيطي about adverb of frequency عن ظروف التكرار. Always, usually, often, sometimes and never. This diagram represents how the interest of something of something about something. Always يعني اهتمام شخص بشيء ما حسب ظروف التكرار. Always مثل ما تشوفون بالدايجرام يعني دائما. Usually عادة. Often غالبا. شوف الاهتمام باللون الأزرق يعني the interest of someone about something. Sometimes interest or care. Okay. Sometimes أحيانا. Never ماكو أي اهتمام بالموضوع. Okay. يعني نهائيا يعني أبدا. ظروف التكرار هنا كتبتها always, usually, often, sometimes, never. وعندنا كلمة have a rest يعني يأخذ استراحة. These words are called adverb. هذه الكلمات always, usually, often, sometimes and never نسميها adverb يعني ظروف. Can you work out what they mean? عرفنا معانيها هنا. and تسمى ظروف التكرار تجي مع المضارع البسيط. Now listen and read what Nader is saying and complete the rule. Okay? Before we go to listen what Nader is saying, let's listen and repeat the word. Okay? Unit 1, Lesson 5. Track 4. Band 1. Listen and repeat the words. Always. Usually. Often. Sometimes. Never. Band 2. Listen and read. My father always has a rest after lunch. I usually do my homework after lunch. I never have a rest in the afternoon. I often watch television for an hour. Then my brother and I sometimes play a game. Of course, Fridays are different. We are never at home. We usually go to Friday prayers. We always go to our grandparents' house after. Okay. So we have adverbs ظروف التكرار always, sometimes, usually, often and never. الهدف من هاي القراية عرفتوا مكان ظروف التكرار وين مكانها بالضبط يكون بالجملة. The place of adverb of frequency. Always, usually, never, often, sometimes, never, usually and always. Okay. Rule القاعدة put them نضعهم after بعد the verb be. نضعهم بعد the verb be بعد verb be. Okay. Are never. Okay. ممكن نضعهم بعد verb to be with other verbs مع الأفعال الأخرى put them between بين the subject and the verb. مثل ما تلاحظون عندنا هنا subject الفاعل وهنا الفعل. مع الأفعال الأخرى نضعهم between بين subject الفاعل والverb والفعل. We always go. الفوق we usually go.
إحنا عندنا شنو verb to be are. We are never at home. I sometimes play. هنا عندنا فاعل، عندنا هنا فعل between the subject and the verb. I often watch verb, subject and verb between the subject and verb. I never have a rest between the subject and the verb. I usually do my homework. My father always have a rest. Okay. هسه عرفنا مكانهم بالضبط شلون يكون بالجملة. Sometimes we put this word كلمة sometimes بالغالب put this word at the beginning of the sentence. بعض الأحيان ممكن أن نضع sometimes في بداية الجملة. هسه اللي أريده من عندكم بعد ما قرأنا هذه ال word of neither saying أقوال نادر، أسألكم أسئلة تعتبر فكروا لي بهاي الأسئلة. think about this question. What do you always do؟ تعتبر مثل امتحان listening. okay. شفهي يعني أسألكم بيها ممكن. What do you always do on a Friday؟ What do you always do on a Friday؟ شو تسوين غالبا بأيام الجمعة؟ What does a good girl always do؟ okay. What does a bad girl never do؟ okay. Answer me about this question. okay. On your homework. Now turn your books on your activity book on page 8. Lesson 5, exercise A. Read and answer. اقرأي and answer these questions. وأجيبي عن هذه الأسئلة. Circle the right letter. وضعي دائرة حول الإجابة الصحيحة. عندك A. Yes, always. B. Yes, usually. C. Yes, often. D. Yes, sometimes. E. No, never. هتحليه by yourself. هتحلوا هذا التمرين بنفسكم. السؤال الأول: Do you go camping at the weekend? Camping means التخييم. Do you go horse riding? Horse riding ركوب الخيل at the weekend. Do you go to mosque on a Friday? تذهبون إلى المسجد يوم الجمعة. Do you phone your friends in the evening? هاي واضحة. Do you visit your friend at the weekend? هل زرتم أصدقائكم بالويكند؟ Do you write a letter to your friend? Do you watch English TV program? تشاهدون برامج تلفزيونية باللغة الإنجليزية. Do you listen to English radio program? هل تستمعون to English radio إلى برامج راديو باللغة الإنجليزية؟ إذن إجاباتكم أنتوا تكتبوها بحسب اهتماماتكم as your interest. Exercise B. Play a game. Try to guess what your partner does like this. يعني ممكن أنه تحذرين ما الذي يقوم به أو يحبه your partner شريكتك أو زميلتك بالصف. You usually phone. خلينا نشوف مثال على هذا الشيء. We usually phone your friends at the weekend. بالعادة أنت تخابر أصدقائك تتصل بأصدقائك بالويكند بالعطلة. No, sometimes. جواب لا، أنا ما أسوي هيك شيء. You always يعني is like a game of guessing. يعني لعبة التنبؤ أو توقع. You always go to mosque on Friday. أنت دائما تذهب المسجد on Fridays أيام الجمعة. Yes, always. هذا الشيء صحيح توقعك. You sometimes write a letter to your friend. طب العادة تكتب رسائل to your friend. No, never. ممكن تستبدلوها بأشياء أخرى عن guessing what your partner does like. Okay. نيجي على C. Write 5 sentences. كتبوا لي 5 جمل. هذا homework كمان عندكم. About yourself. عن نفسكم. Saying how often do you think? How often do you think? عادة أنتم باستخدام how often طبعا. You do things. تقومون بأشياء. Use 5 different adverb. ممكن تستخدموا لي 5 ظروف تكرار
بهذه الجمل. Okay? This is all about our lesson today. See you later.